olulimi Oluganda nga nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe okugwa kutuusaako amawulire gaffe ngatandise n'okulayira okw'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya era ng'eno omusumba Robert Kayanja teyalutumirwa mwana kyokka nga ono okugenda mu kulayira kuno baludde nga bamukwano n'omukulembeze kati eyalayira era nga ne mukyala we yaliko wano mu kusaba okw'ennaku 77 nga tukakasa nga bino bye bimu ku bibala ebyabaviiriddeko n'okutuuka ku buwanguzi. Olw'okubiri Sabbiiti eno eggwanga lya Kenya lyafuna obukulembeze obupya era nga bukulembeddwamu William Samoei Ruto. William Samoei Ruto mwami mukkiriza nnyo era nga obuwanguzi bwe yatuukako ku lw'okubiri Sabbiiti eno obuwanguzi buno yabuteeka mu kukkiriza okungi kw'alina mu Katonda. Nga yakamala okulayira Ruto yakkiriza nti buli kimu kyatuuseko ng'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya yabadde maanyi ga Katonda. With great humility and profound joy as a living testimony that with faith in God, willingness to work hard, and a commitment to a vision, dreams can become reality in the fullness of time. I want to thank my wife and family for always praying for me and praying for my team. Rachel Ruto nga kati omukulembeze w'eggwanga lya Kenya mukyala mukkiriza omulokole ngakkiriza mu maanyi ga Katonda n'essaala nti Katonda buli kimu asobola okukikolera singa oba omukkiririzaamu. Thank you from the depth of our hearts. Okwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwaffe. God was faithful. Mukama yali mwesigwa. And because of the prayers of the prophets of God and many other men and women of God, olw'okusaba kwa nnabbi wamu n'abasajja bakonna we were able to sail through. Twasobola okuyita mu mbeera eno And today we tugiwangula. celebrate the goodness of the Leero Lord. tujja kuza obulungi bwa Katonda. And we say thank you. Tugamba mwebale nnyo. Let me bring you greetings from Kenya. Baleetera okulamusa okuva e Kenya. Your neighbors. Bamuliraanwa. We love Uganda. Twagala nnyo Uganda. And we love the Church of God in Uganda. N'ekkanisa ya Kristo mu Uganda And the tugyagala. work that you are doing. N'omulimu gwe mukola tugwagala. I'm born again. Ndi mulokole. Christ is Lord in my life. Kristo ye mukama wange. And we do many things to work with the Church of Jesus Christ in Tukola our ebintu nation. bingi nnyo okuyamba. Mu kulayira okwabadde Kenya abasumba Robert ne Jessica Kayanja be bamu ku bagenyi abayitiddwa ate okubeerawo mu kulayira kwa President William Ruto galayizibwanga President Oktano mu ggwanga lya Kenya. Ekyo nno kiraga nti family ya William Ruto eri wamu n'obuweereza bwa Robert Kayanja Ministries era ebukkiririzaamu ate ensonga lwaki yayitiddwa mu kulayira okwabaddewo mu ggwanga lya Kenya. William Samoei Ruto ye mukulembeze w'e Kenya asoose okuba nti avudde mu ezo families tamanyiddwa nnyo nti ngagga wabula ng'alwanye masajja okulaba nti ate atuuka ku kiruubirirwa kye eky'okukulembera eggwanga era nga mu ggwanga ery'e Kenya amanyiddwa nnyo ng'omuntu atobye oba mu kinyaanyimbe kiyite the hustler. God, because a village boy has become the president of Kenya. Wabula yetabadde eka wabula abadde n'omukono gwa Katonda eri obulamu bwe okulaba nti ate atuuka ku bukulembeze bw'eggwanga ery'e Kenya kubanga abadde n'omukyala nga naye bambi musabe nnyo. Because you gave us Jesus. Kuba tuwa Yesu. You send your own son to us. Wasindika omwana wo gye tuli. And thank you because we are sending your son to these children of kubanga ours. tusindika omwana wo ku baana baffe. In the name of Mu Jesus. linnya lye. Nsenkumba Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Brand Senkumba olw'emboozi eyo ate era mu kiseera kino nzikiriza nkujjukiza nti nga olunaku olwa Sunday olwa Sabbiiti eno ennaku z'omwezi 18 lwe tugenda okujaguza bwe tugenda okutandika omwaka ogw'omusanvu ogw'ennaku 77 ezatandikibwa mu mwaka ogwa 2016 era ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini gwe tulimu okusaba era kujja kubeerera ddala kwa njawulo tulina essuubi nti kujja kweyongererayo ddala era nga bulijjo bwe kubadde nga kutambula n'olwekyo nga tusaba mu nnaku zino okutuuka ku nnaku olwa Sunday naawe twongere okukubiriza wettanire nnyo okwongera okujja okuŋŋaanira awamu naffe naawe osobole okujaganyiza awamu n'olw'okwebaza Katonda olw'okuba nga tutambuzizza emyaka emirala 6 nga tugimazeeko tugenda kutandikawo ogw'omusanvu nga tuli mu kusaba okw'ennaku 77 ate nga tweyongeddeyo saba minisita w'eggwanga lino Robina Nabbanja alese ekiteeso eky'okusiima emirimu gye yali
gy'abadde n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II yassizza ogw'enkomerero. Ono agamba nti ono abadde mukulembeze wa nnono omukulu ennyo era atayinza kumala gabuusibwa maaso n'okumala gamuleka nga tatenderezeddwa n'okusiimibwa olw'emirimu gy'akoledde ensi eno. Emboozi eyo tugenda kuba tugikutuusaako mu maaso awo katono, naye nzikiriza nkutuuseeko ey'ekibiina eky'omukago ogutaba abakozi aba gavumenti ez'ebitundu abavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ku mpeereza nga bweri ey'ekibogo mu kiseera kino, era ne basaba wabeerewo ekikolebwa okulaba ng'eno eyongera okutereezebwa. Omulanga guno gukoleddwa ssentebe w'omukago ogutaba abakozi ba gavumenti ez'ebitundu ng'era ssentebe wa LC5 owa disitulikiti y'e Kabalole ng'onannyonnyodde nga waliwo obwetaavu ku municipalities wamu ne cities ezaakatondebwawo ng'agamba nti ensimbi ezaateekebwawo okuddukanya ebibuga bino ebipya ntini ddala ng'ate obuweereza bwetaagisa mu bantu. Ng'ono nno takomye ku ekyo, ayogedde ne ku nsonga abakozi ba local government ng'agamba nti ke kaseera bongezebwe ku musaala mu mbalira y'omwaka mu mbalira y'ebyensi. These monies that are kept in the ministries, departments and agencies should be sent to the local governments that are charged with the mandate of giving the much desired services to our people. The reason for which we exist as local government in this country is none other than service delivery. And therefore, when we are unable to deliver on the much needed services to our people, Right Honorable, we become irrelevant. We therefore feel that what is meant for us should be sent to us and be given an opportunity and be tested on whether we shall not implement according to our plans. Kyokka ebizibu ebya gavumenti ez'ebitundu bikyali bingi ddala ng'ayogedde ne ku nsonga y'entambula nti bassentebe ba disitulikiti bangi tebakyalina mmotoka n'abo abalinawo emmotoka nkadde olw'okuba nti baazibawa emyaka 8 emabega. As per Section 80, Subsection 2 of the Local Government Act needs to be prioritized. This includes reforms that require local government to remit the local revenue collection to the single treasury account. And similarly, Parliament needs to review the PFMA Act of 2015. This has left local government fiscal autonomy usurped by the Minister of Finance, and this undermines planning at local government level because determining planning guidelines and ceilings for local government is done at the center, yet it should be a decentralization agenda. Nze Dennis Kato, ku Channel 44 Olweggulo. Ate ebyo nabyo nga biri bityo, akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'enguudo n'ebizimbe mu ggwanga lino kavuddeyo ne kategeeza ng'abo waliwo abantu abasoma mu 3,500 abafiira mu bubenje buli mwaka, ate nga n'abo ababeera bawonyeewo gavumenti ebasaasaanyizaako ensimbi mpitirivu naddala okubafunira amagulu n'emikono oba n'okubayambako mu ngeri endala okusobola okubeerawo. Kino kizuuliddwa nga n'abaana abali wakati w'emyaka 5 n'abavubuka abali wakati okutuuka ku myaka 29 be basinga okukosebwa mu nsonga eno. Abantu abawerebwa ddala emitwalo 3,500 be bafa okusinziira ku bubenje obubeera ku nguudo z'omu Kampala. Kino kivuddeyo nga Minisita Anifa Kawoya abadde alabiseeko eri akakiiko akakwasaganya n'ebyenguudo ssaako n'ebizimbe. Ono alaze nti bannayuganda abafa baleetera eggwanga okuweza omuwendo. Kino kireetera eggwanga okukwata ekifo ekyomunaana kuno ng'abasinga babeera baana ssaako abavubuka wakati w'emyaka 5 ku 29. Minisita agenze maaso n'okulaga nga kino bwe kimalirawo ddala. Minisita agenze maaso n'okulaga, Minisita Anifa agenze maaso n'okulaga nti miliyoni ng'emu n'ekitundu agenze maaso n'okulaga nti ssente ze bakola. Minisita Anifa Kawoya agenze maaso n'okulaga nti biliyoni ng'emu n'ekitundu janjaba abantu abawera 108 abo ababeera bagenze mu kazwalite okujjanjabwa emulago. N'olw'ensonga eyo n'alaga nti wandibaddewo obwetaavu obuleetera abantu bano
okufuna first aid mu bwangu nga bafunye accident ez'enjawulo ku nguudo nga tebannaba kuddusibwa mu ddwaliro. That area again, the Ministry of Works, before it goes ahead to issue a driving permit, has certified that this person passed through a medical facility to satisfy that his eyesight and mental for driving. But as a ministry, once we are approached by the Ministry of Works, we are ready. We can carry out that and fill in that form, refer to the different people to our different health facilities so that they can comply with that. Ssentebe w'akakiiko kano avuddeyo n'alambika n'alaganga abantu abasinga obungi bwe basaanidde okutwala bakeberebwe emitwe ssaako n'obulamu bwabwe okuli amaaso n'amatu bano nga tebannaba kuweebwa zipamiti okutandika okuvuga ku nguudo okukendeeza obubenje. Ono agambye kyabulabe nnyo abantu okuba nga bavuga nga balinako obulemu. Basooka ne bakukebera mu by'obulamu oli otya. Amaaso go galaba bulungi, waliwo abantu abanga alaba atunula kumpi, waliwo omulala alaba ebyawala ng'ebyokumpi takola ki tabiraba ku maaso. Owulira oli bwakuba engombe owulira omuntu tomuwa permit nga tebamukebedde kati ky'obwongo oba mental health nakyo kiri kimu ku ebyo ate ne mu mateeka tukiteeseemu guidelines abantu bajja kusookanga kubakebera. Ntebe w'akakiiko kano ssaako n'ababaka kubaganyiza ebirowoozo wamu ne balaganga bwe beetaaga okuteekawo amalwaliro ag'enjawulo ku nguudo empanvu ziyite zi highway buno okutera okubeera obubenje wo bwe bayinza okulaba nga bwe bayamba abantu bano okuba nga basobola okwongezebwayo mu malwaliro amanene. That we should have one type B ambulance per constituency. I do not know whether you have noted that we have so many constituencies that do not even have health center 3s. So many. Actually, mine has only a hospital. I would think the other constituencies that do not have health facilities should be considered. And crosses the road when they are speeding cars and things. So we need to sensitize the people. Much as there are efforts by the ministry to make sure that there is care for victims, but we need to do a lot of sensitization because there is a lot of moral decadence that is contributing to all these issues. Ku Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Webale Nixon Bale olw'emboozi eyo ate waliwo alipoota okuva mu mukago ogutaba amawanga ag'olukalu lwa Bulaaya ebadde esomebwa omumyuka wa Speaker wa Parliament Thomas Tayibwa ng'eraga nga amawanga omukago guno bwe gulabudde amawanga ku lukalu lwa Ssemazinga wa Africa nga ne Uganda ogitwaliddemu obutamala gasima mafuta wabula basooke beekenneenye ebyo ebiyinza okuvaamu naddala ebikwata ku mbeera y'obudde. Kyokka ababaka abatali bamu okuli Honorable Christine Kaya Nakimwero ko ne Minisita w'ekisiikirize ali ku ludda oluwabula gavumenti Muwanga Kivumbi ko n'abalala bavuddeyo bino ne babiwakanya nga bagamba nti basaanye baleke eggwanga lyattu lisima amafuta naffe tugaganyulwemu. Parliament, governments of Africa can have a cure. The cure is prudent economic management of our resources. If we do that, Honorable Bart here knows the history. He doesn't travel to some African countries, to some European countries, because he dared move a motion here and sponsored a bill. I went to some Arab countries and questioned them about the treatment of our girls. That country no longer gives me this. It's simply because when I went to that country, I said, but you are mistreating our people. And I came to this parliament. So that can only be answered. All that sums up is that we, the African elites, we must do our work. Thank you. I think our government should stand firm. We are a sovereign state. During 1884, when they were partitioned in Africa, we were never there. The Berlin Conference, we were never there.
And right now we have got gained our independence. We must be independent. And I want to support him that we must have economic independence. Let's use our resources appropriately, diligently, so that we survive on our own. But as long as we continue borrowing, begging, we shall be subjected to their. Thank you. It is the companies from those countries, some of whom are engaged in exploration, they are own companies. But also, we are getting some of the monies used in these processes is from them. Do they have information we don't have? Are they more knowledgeable about what is happening here than we are? Is it something that we should take interest into? Are there serious environmental concerns that they have that we don't speak up? That is information we can easily get if the executive engages our ambassador, their representative, and maybe perhaps the executive comes here and reports about the outcome of such engagement. They have not signed the energy charter. I'm beginning to think that maybe that is what is annoying them, where we needed to provide special attention to these investors, especially from Europe. We need to relate well and see whether if we sign the charter, we shall develop a relationship with these people and be able to secure a very good market for our oil. As of now, we are not informed how much our oil is going to cost. Sponsored by anyone. They are not from government. These are not from that France sat, okay, Germany sat as a government. No, these are members of parliament who are abusing their authority. You know, trying to question resolutions. So you want to say we didn't do a good job here? You want to say they have more information about our natural resources than us? You know? I think this is just a scare of seeing an African country going to progress, you know? And now you would no longer maybe be begging every day. So all we are saying is very simple. Sit down, discuss issues. You can question any other issues, but issues of economic sabotage and economic blackmail, please, because you are going to scare our investors from coming here. And then we remain beggars before you. Yeah? Wherever we are stuck, we are begging before you. So we are saying we've begged enough. Allow us to exploit our resources, we will reduce on the begging. Ate eyo nayo nga tuvuddeyo bannamateeka wano mu ggwanga nga bayita mu kibiina kyabwe ekibataba ki Uganda Law Society bavuddeyo ne beemulugunya ku bitongole ebikuumaddembe wamu n'essiga eddamuzi ku ngeri gye bisuuliriddemu ennyo eddembe ery'obuntu saako n'okulirinyirira. Bannamateeka bano era boogedde ne ku bitongole ebimu eby'obwannakyewa ebigambibwa okuba nga bikola emirimu gyabyo mu ngeri emenya amateeka era nga bino biviirako ne gavumenti okubiyimiriza nga banokoddeyo omwaka ogwa 2021 mwe basinga okuyimiririza ebitongole ebitali bimu. Welfare y'abamembers baffe olw'okuba Uganda Law Society primarily members association naye tulina ne obligation mu public, tulina obligation to the citizens. Obligation eyo you're promoting a rule of law and good governance. Lwaki ffe Uganda Law Society rule of law tukwatako? Olw'okuba ffe bannamateeka tetuyinza ku practicinga nga rule of law teri followed. So kiri important ffe nga we tuli tinno ekintu kya rule of law ne good governance kitukwatako nnyo nga ffe bannamateeka. Era ffe council gye balonze egenda kwongerako ku building first ku council endala zibadde zikola naye tufokasinga ennyo tuteeke essira ku welfare y'abamemba baffe tuleete products omanyi eddembe ly'abantu lirina okuba nga lissamu nga balina omujjuzo kooti etaputa ssemateeka nti kooti eyo teyeetengeredde kooti eri court of appeal kooti gye bajulirwamu naye bagamba ejja kutuula nga kooti etaputa amateeka
constitution first tulowooza era nze ndowooza nti kooti eyo bagitengerera ebeere nga ekola mulimu gwayo gwokka nti kooti eno yesalawo ku nsonga eddembe ly'abantu bwe tunaabira nga kooti eyo yetengeredde emisango gyonna abantu gye bateeka mu kooti ne gimala emyaka 10 tujja kukijjawo era nze ekintu ekyo tukyesibyeko nnyo abaana abamu batudde school fees ayongedde okulinnya nye teryafaayo ensonga endala nti eddembe lino eryebwebange omuntu okubanga osobola okwegatta ku kibiina nti osobola okuwa endowoozayo nti era osobola okugenda n'ogenda ku nguudo nga weekalakaasa mu ddembe lirinyiriddwa nnyo kubanga bannayuganda bameka boolabye nti agenze kwekalakaasa kinoomu maama wa Segirinya yali agenda atwala butwazi petition mwalaba engeri gye bamuyoolamu engeri gye bakwatamu abantu mu Uganda yennyamiza ate ekootana ne ssemateeka omuntu omukwata n'omukasuka wansi wakabanga n'ebyo nabyo bwe bityo bwe bibiri ate ensonga zaakulira ekitongole ky'ennyonyi wano mu ggwanga Jennifer Bamturachi nga zikyagenda maaso n'okulanda olunaku olwalira akulira akakiiko akavunaanyizibwa kulondoola enzirukanya y'emirimu mu mitongole bya gavumenti Joel Ssenyonyi alaze nga bwe balina bwe batuuse ku nsonga eno. May, I think, or April. I'll check. That's what I was saying. In May or April. I need to bring you the... But you signed it on December 24th. Yes. And you see how you're tripping yourself? Because no, you paid upfront and then you backdated the payment. No. That's why I'm saying everything that is being spoken here, I would rather be quiet, sir, and bring it in a... But you admitted the contract. Do you want to deny it now? I did not deny it, Honorable. I did not. I want to say that we will respond to you in writing with how this is about and also give you what they have done for us. Okay, let me read the ending part. I also mentioned that there was sabotage to cancel the contract based on frivolous claims. It is then that you did ask me if the MD of the company, Bavata, was a pastor in my church, and I responded by saying yes. And I also mentioned to you that he is the same person who had been praying for your contract and your wife the last time she was ill. Additionally, I mentioned he was an expert in aviation communication, having handled different airlines individually and as an agency. You're talking about the CEO of Bavata, right? Yes. Why was I telling him this? Because the reasons he was giving for cancelling the contract, I was telling him will not hold water. He needs to do it properly and give a performance review, an evaluation, which wasn't done, but he went ahead and cancelled. So what I had warned him was exactly what was used against us as an airline. And the contract was overturned, the termination was overturned, and then now the organization started to do things the way I had requested them to do. Chair, there is the clarification I want to get. Not a formal report, you just send sort of a lovely email. Now what I mean, Honorable, when you're reporting on email, of course you have a report which you send on email. So can you have those reports for the 12 or 9 months? We'll send that, yes, we'll send that. Can you forward to the clerk? Because the emails, you have it at your phone, I've been seeing you WhatsApping. Can you send the same to the clerk? Thank you, Chair. We'll prepare and submit in the next submission. You need to prepare. You have something that you have been sending to the CEO as your supervisor. And you've said you've been sending reports on the email. If you said you've been taking the physical report, that would be understandable. So those reports on the email, they are there. It is just a matter of sending them to the clerk. So are you willing to send them? Chair, Regina, Madam Regina, what's your second name, by the way? Tebasima. Regina Tebasima. You said that when did you last send an email to the CEO giving feedback about these people? Thank you, Chair. I will check. Mutabano guli awo nti nankulu oba mukyala yeita
Jennifer bamutwaki tumubuuziza lwaki ebintu yabisayininganga yekka ye nga atujuliza omwoyo omutukuvu. Kakati okusayininga ebiwandiiko kyanjawulo n'okusinza Katonda kyanjawulo. Kati tumubuuza ebiwandiiko yabisayininga byokka era bakkiriza nti ddala mutuufu kampani secretary teyasayininga ate ye n'abisayininga. Kati mu mateeka kitegeeza esente ezasasulwa nga bagoberera endagaano bwetyo ziba zasasulwa mu nsobi era wabweru w'amateeka. Kati ne kiba nti entambuza y'emirimu mu kakiiko kano twagala n'okuvaayo okurikommendinga ng'akakiiko. Yes, Abavata eno Jennifer bamutulaki aginamu omukono era kyovudde olaba PO box namba ya Abavata era naye gyakozesa ku biwandiiko bye ne contracts yali asayininga ng'ayingira Uganda Airlines. Alina contracts zitwafuna mu ngeri yaffe zeyasayininga ku lwa Abavata ku nsonga endala ne kampuni endala ekikulaga mposo omutayinza kusayininga lwa kitongole baba takirina mu mukono. Era waliwo ne email gye musomedde olwaleero era nagikiriza nti egiwandiika yali alina omukozi gwa Abavata gwe yali awandiikira n'amugamba nti kakati funa sente ku z'Abavata osasule ono noono nsonga ndala then eventually zijja kuddizibwawo. Kati omuntu atalina mukono mu Abavata aba tasobola kukikola ekyo n'awandiikira omu ku bakozi ab'ekitongole abantu abo bawe sente zijja kuddizibwawo. So kiragira ddala nti aginamu omukono. Kyovudde olaba era mu ntandikwa mu kuweeba contract ey'okuleeta ennyonyi eyasooka ne babawa obukadde 778 ezaali waggulu ennyo era nabo ne bakikkiriza. Yagamba CEO yaliwo mu kaseera ako nti abantu bano tubawa omulimu bajja gukola kubanga mu kaseera ako yali commercial director. Emboozi eyo yeefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe kuba gye twatandikidde okutuuka wano eddakiika wabulayo 3 okwera ssaawa 12:30. Twagala kuddusa mu kusaba okw'ennaku 77 naye nga sinnakusiibula nzikiriza ate ensooka entuuseeko ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kivudde mu Zabbuli eya 3 olunyiriri olwokutaano. Wagamba nti kubanga obusungu bwe buyita mangu mu kisa kye mwe muli obulamu amaziga owozi gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Ekyawandiikibwa kino kyongera okutuzaamu amaanyi nti newankubadde nga waliwo embeera mwe tusobola okuba nga tuyita era ng'olaba ng'ey'amaziga nga awataliwo wadde ekitangaala ekiri mu maaso go ekiseera kisobola okutuuka ne kiyita ekyo n'obeera ng'okinyumyako obunyumya olumu oyinza n'okumala ebbanga nga tomanyi nti kyavaawo kyekyo ekigambibwa nti amaziga gabeerawo ekiro obudde bwobeerera mu mbeera etali nnungi bwe bw'ekiro ate bwe bukyanga emaze okuvaawo ly'essanyu eryo eryogerwako nga bukedde. Kisome okyefumiitirizeeko onoofuna enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nze mbaddewo okutuusaako amawulire gano tukulindiridde mu kusaba okw'ennaku 77.